only you know, generally speaking, that they committed certain offense against the law of Allah which was revealed to him. Even if you want to interpret it as sexual offense, even if, we don't know anyway, then the situation that we conceive is this, that before that deliverance, before the revelation of Sharia, the law of God, every act was permissible. There were no taboos of any sort. Even sexual intimacy was not a crime until Allah told people that it was a crime. So there was no law, so no crime. So even if it were a sexual, we didn't know at all what it was. But even if he says that there is an indication that it might be a sexual crime, then the crime came into being after the law was revealed. So we are not interested in what crime was committed. What we are interested in is the philosophy of crime. And the philosophy of crime is this, that when Allah makes His will clear to you, you do not violate that will. You do not break the law of Allah. That is crime, and that suffices. It's enough for us. The nature of particular crime is something which Allah did not reveal to us, and we are not interested in knowing what happened. Only we know that he worked against the will of Allah, and that's enough. Sumayya, take a minute please. Assalamu alaikum, Hazur. Hazur, could you please explain the revelation of the Prophet Musa, that he was the mantle of the prophets, Hulul Ummiyah? No, it is not the... Is it the revelation or... No, the revelation is not this, that he was the mantle of prophets. The revelation says, Jariullah fi Hulul Anbiya. That's the whole revelation. The stalwart of Allah, the great warrior of Allah, in the robes of various prophets, different prophets. In the robes of many prophets. These are the words of that revelation translated into English. So it means that he was to manifest the prophecies about the invent of various prophets who were to come in the latter days. This revelation tells us that although various prophets are expected to come, to appear in the latter days, Krishna predicts that he would appear, Buddha predicts that he would appear, Moses is to reappear according to some, and many other such prophets. Jesus Christ, peace be upon him, is understood to come again. So what will happen? Will all these prophets come severally, independently, and start a fight between themselves and call to different paths of Allah? This can't happen. So all these prophecies were to be fulfilled in the form of a subordinate prophet to Ahmad sallallahu alaihi wasallam, who would take pride in being a slave to him, and yet he would be declared as though all those prophets which were to appear independently to have come now in one person who is under subordination to Ahmad sallallahu alaihi wasallam. So that in fact is an interpretation of a vision of Miraj. In Miraj, Ahmad sallallahu alaihi wasallam saw, leading him in prayer, all the rest of the prophets. That only was an indication that all the prophets which had earlier appeared would be made subordinate to him. That was a prophecy. Now this subordination of the prophets could be in two ways. Number one, their people who followed them would begin to follow Ahmad sallallahu alaihi wasallam and switch sides. Number two, that their coming would be fulfilled in the form of a prophet who would take pride in being slave to Ahmad sallallahu alaihi wasallam, so he would be
really representing them and representing them as a follower of Ahmad sallallahu alaihi wasallam. So in both these ways the prophecy was to be fulfilled, and this ilham, that revelation which you have quoted, indicates that our interpretation is correct. This is exactly how Allah saw things and made them to be fulfilled. سوال ان کا یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے کہ جلی اللہ فی ظلل الانبیاء، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مختلف انبیاء کے لبادوں میں کیسے ہو گئے؟ اس کا میں نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ مختلف انبیاء نے اسی زمانے میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اسی زمانے میں دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی تھی. مثلا حضرت کرشن نے کل جو تصویر کھینچی ہے، حضرت مسلم موعود نے اپنی تفسیر کتاب دعوت الامیر میں اس میں سے اقتباسات درج کیے ہیں. بالکل یہی زمانہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہدی کے آنے کا زمانہ نقشہ کھینچا ہے وہ بھی ملتا جلتا ہے انہی الفاظ میں حضرت کرشن کی پیشگوئی سے، اور حضرت مسیح نے جو آنے کی پیشگوئی کی ہے وہ بھی اسی زمانے پہ صادق آتی ہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء نے اپنے آنے کی پیشگوئی کی. تو کیا یہ ہونا تھا کہ اس ایک ہی زمانے میں مختلف نبی اکیلے الگ الگ آتے اور اپنی اپنی طرف بلاتے اور خوب لڑتے آپس میں کہ میرا راستہ خدا کا راستہ، وہ کہتا میرا راستہ خدا کا راستہ ہے؟ اس قسم کے تماشے تو خدا نہیں دکھایا کرتا. یہ پیشگوئیاں اس طرح پوری ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کی شکل میں وہ سارے آ جاتے ہیں. اور اس وقت اس پیشگوئی کی اہمیت یہ ہے کہ جس ذات میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو عملاً خدا نے تمام گزشتہ انبیاء کو گویا حضرت کے زمانے میں بطور غلام پیدا کر دیا، اور آپ کی فضیلت ثابت ہوگی. میں نے بتایا کہ یہ وہی چیز ہے جو معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. وہ تو ایک کشفی واقعہ تھا. عملاً کس طرح پتہ چلتا کہ تمام انبیاء کی واقعی امامت کروا دی آپ نے؟ دو طریق سے ہے. ایک تو ان کی قومیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور وہ مذاہب چھوڑ دیں. دوسرے ان کی پیشگوئیاں ایک ایسے وجود کی صورت میں پوری ہو جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کر رہا ہو، تو عملاً ان کے امام بن گئے. تو یہ جو ظلل الانبیاء والا الہام ہے یہ اس دوسرے حصے کو واضح کر رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام دوسرے انبیاء کا مظہر بن گیا، اور ثابت ہوا کہ خدا کے نزدیک سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اب ہاتھ بہت ہیں اٹھنے والے اور وقت بھی تھوڑا ہے، اور پتہ نہیں پہلے کون سا اٹھا تھا. پہلے میں ان کو اجازت. یس پلیز. السلام علیکم. یس پلیز. I want to ask, God created, I know God created just only one man. Who was he? For that I don't know. For that I don't know. But you know that he was one man. Yes. How? From where you learned this, you should have also learned who he was. All right, please build your question. Yeah. Yes. If God created one man, If he did, yes. maybe he may be a white man or a black man. Yeah. Yes, all right, yes. Very interesting, yes. Yeah. Or a Chinese as well, the yellow man. Yeah. If it were to be a white man, welcome from the black people. Yes. So you have disproved your own case. That shows that God did not create just one man. He may have created many men from various sources. And this is what we tend to believe from the scientific evidence as well.
Allah did not create just one